kumwina ma early victory amenewa tisadumphadumphe kwambiri komanso osalira because zotsatira sizinatani sizinatuluke tsiku lidzafika limene olira adzayenera kulira kuti taluza maine komanso osangalala komabe zimayenera kuti olira alire mosaphwanya ufulu wa munthu wina komanso amene akusangalala asangalale mosaphwanyanso ufulu wa anthu ena when that time comes panopa tasungani chisangalalo koma komanso kumayana bendele manje mwe anafotokoza kuti amene akusangalala of course aina ndi man official ngati mukusangalala musangalale bwino musasangalale moti mwapyesa anzanu mtima komanso amene mukulira mulire bwino kuti so musapyesa anzanu mtima kuti ndithu peace imene tikunenayo ipitirire ndithu kukhala benzo komathu muno we need it. Yes. Ndiye munafotokoza kalezo kuti chipani cha DPP nawonso anali press briefing. So I was still thinking kodi tiyambe kuwapatsa press briefing kapena should we start now giving them an official results that we have that are showing on our dashboard and the official results that showing on MEC's dashboard kutengera ndi ma official results amene ndithu ameki anatulutsa ndi unofficial results amene ndithu ife timaonetsa makamaka pa dashboard yathu. I think we go straight into the dashboard kuti tipereke imene zili press briefing inachitika dzulo so ndi nkhani chabe ngopanga analyze but really it's important kuti ifeso tione kuti tuchita bwanji pa nkhani imeneyi so it's important adziwe anthu mmene yatulukira dzulo tasunga wanthawi itali probably akuyenera kuti adziwe na aone kuti tuchita motani. Okay, so we go straight into kuti tionetse mmene dashboard yathu zotsatira zake tinapeza za unofficial ndithu mmene zimaonekera. Dashboard yathu zimene zimaoneka ndithu za unofficial kuchokera kumeneko kusalima zimaoneka motere. Amene ndithu amatsogola kumeneko kusalima ndi Professor Arthur Peter Mutharika ndi mavoti ndithu okwanira 60,893 kuyimira ndithu 49.07%. Ndipo amene abwera pachiwiri pake amene wandi Lazarus McCarthy Chakwera ndipo iwo anali mavoti okwanira 49,445 zimene zikuyimira 39.85%. ndipo adalitsoka bambe UTM iwo anali mavoti okwanira 5,024 zimene zikuyimira 4.05%. zimenezi ndi unofficial results boma limene ndithu lasalima mmene ndithu amuonekera pa dashboard pathu. Ndiye ndifuna mzanga undipatsire ma official results amene yabungwe MEC achita molengezetsa dzulo. I think zimene zatuluka ku MEC sizikusiyana kuti bwanji. For example, tiyambe ndi Arthur Peter Mutharika amene akutsogola mboma la Salima iwo ameki akuti Peter Mutharika kusalima anapeza 60,830 imene 49.41%, which looks slight difference. Slight. Yes, chifukwa ngati ife meta fotokozani pa dashboard yathu unofficial results imaoneka zokuti Peter Mutharika amene wandithu andi 49.1% imene ndithu mavota wali 60,893. 893. Yes. So here MEC yakwanitsa kupeza 60,830. So it's a difference of about 60 something or 63 63 votes only. So not bad because the ameki ndekuti akumapanga mwina apeza zina zote mwina zinalowa nawo mwina zosenera kulowa nawo so nkuteka ndithu. Fine. Then unadzaka mbapo za Achakwera Lazarus McCarthy Chakwera MCP kumeki kwatuluka maresult hotel kuti apeza musalima muja 49,443 imene ili 40.16. Pomwe unofficial pa dashboard yathu zimene imonetsa kuti ndithu Achakwera iwo wali ndi 39.9% ndipo wali ndi mavoti okwanira 49,445. ndiye tangochita mobwereza official ameki kulapeza motani 49,443, a difference of 2 votes. Yes. Ndithu so almost there. Alitsoka bambe kuno kumeki yatuluka
3,673 votes. Imene 2.98%. Imene 3,000? 3,673. Pomwe pa unofficial results dashboard yathu imene monetsa ndi timonetsa kuti adalitso kabambe ali ndi 4.0%, imene ndi 5,024. Yep. Yeah. So they will make yagwira apo pamenepo ndimene zatulukira ndithu. Yes, imene timafotokoza kuti bungwe la America kazoti akuona ndithu makamaka mana zotsatira ma now and void kuti amaona zotani ndithu amafufuza zinthu zotani ndi imene ndithu zikuchitikira. Komano monga timafotokoza kuti izi zinali zimene ndithu ife tinapeza ngati an official results. Mwina from Salima we move on to Nchisi. Patsile kuti kodi kunchisi dashboard yathu imafotokoza zotani. So kunchisi unofficial results dashboard yathu imene monetsa kuti Dr. Lazarus McCarthy Chakwera ndi amene ndithu amatsogola kumeneku kamene kuti yes amatsogola ndipo iwowa anali ndi mavoto okwanira 81,635 imene ndithu ikuyimira 80.17%. ndipo pachiwiri pake pabwera Professor Arthur Peter Mutharika ndipo ali ndi mavoto okwanira 11,356 imene ikuyimira ndithu 11.15%. ndipo pachitatu pake pamene akubwera umeneko ndi adalitso kabambe ndipo iwo ndi mavoto okwanira 2,671 zimene ndithu zikuyimira 2.62%. zimenezi ndi an official results amene ndithu amaoneka pa dashboard yathu. ndiye tandiuze mzanga kuti official I think ifoni ndiyako tabanga kuti okay fine. Mwina makanso ndithu ndi nkhani ya network. Umapeza kuti network yatichita betray. Yavura umeneko. Yes. Okay. Ndithu zapeza kuti zachitika moteromo. Za Nchisi. Yes. Chabwino unakambapo mwina ukhoza bwereza kuti amatsogola amene akutsogola kunchisi ndi according to dashboard yathu Luntha television. Yes, an official result. Ndi monetsa kuti yakutsogola umeneko ndi Lazarus Chakwera ndipo iwo ndi mavoto okwanira 81,635 ndipo zimenezi zikuyimira 80.17%. ku official ya Meki ikuonetsa ndithu zotsatira zotani pamene pa ndiye kuti kumeneku ku let me check and announce. Yeah, it's in Nchisi district. I can confirm Nchisi district. Meki ikuonetsa kuti akutsogola ndi Lazarus McCarthy Chakwera ku Nchisi. Yes. Ndipo apeza mavoto okwana 81,635. Zimene ndithu zikufanana komano mwina percentage iwo apanga record 79.93. pomwe ife pa dashboard yathu monetsa kuti ndi 80.17%. But the figures ndi chimodzimodzi 81,635 on both dashboards. Amene akutsatira ndithu pano official ndi ya Professor Arthur Peter Mutharika ndipo iwo ali ndi mavoto okwanira 11,356 zimene zikuyimira 11.15%. pa official ya Meki ikuonetsa motani. Meki yayikapo atupere Muluzi pa number 2. Pa number 2 atupere Austin Muluzi UDF 11,365 ndi 11.13%. Yes. So ndeti apo I think mwina yes yana ndi maina. Yes na ndi maina. maina Mafiga akuoneka kuti pa number 2 apa number 2 po maina ndi analo omwewo. Yes. I mean ma figures analo omwewo ndithu 11,365 for atupere Muluzi. Chabwino. Pa number 3 pa dashboard yathu imonetsa zokuti amene amabwera pachitatu ndi adalitso kabambe ndipo adalitso kabambe iwo akubwera ndi mavoti okwanira 2,671. Imene ikuyimira ndi 2.62%. Dashboard ya Meki ikuonetsa zotani. Number 3 dashboard ya Meki ikapo akabambe
ndiziti pala Kabambe osati ayikapo pala Kabambe. Yes. This is very official. Dalitso Kabambe UTM 2971. Yep. Kabambe 2971. Sure. Kunchisi kumeneko officially. Chisi. Ayi chabwino. From there kumeneko ndithu kunchisi zioneka zokuti pa dashboard pathu unofficial ndi official zafananako ndithu makamaka pamene akutsogola kunchisi. Yes. Mavoti ndendende. Yep. Koma mwina amene akutsatira mwina no anthu akhozodabwa sipano ndeti make kunchisi Arthur Peter Mutharika alipati. Yes. I don't know kapena chifati mango lenga top 3 koma sakuchita PM top 3. So we can always check kuti alipa number jani. We have number 1 Lazarus Makathe Chakwera. Yes. Make imeneyo pa number 1 kunchisi Lazarus Makathe Chakwera 81,635 votes. Yes. Pa number 2 Atupere Austin Muluzi UDF 11,365 votes. Number 3 Dalitso Kabambe UTM 2,971. Number 4 Joyce Hilda Banda 2,006 votes. Number 5 ndikulenga bwino manamba lawo. Okay, owatsatira tizitero. Owatsatira Akwame Bandawe 1593. Owatsatira Thokozani Manyika Banda 722. Owatsatira Kamuzu Chiwambo 553. Owatsatira ndo pamene pakupezeka Arthur Peter Mutharika ndi mavoti 350 votes kunchisi. Ndipo pambuyo pawo pamene pali Michael Biswick Usi ndi 197. Mwina ndingomaliza onse 197 Michael Usi. Otsatira wawo Adil James Chilungo and independent 149 votes. Phunziro Mvula 144. Kenako Cosmos Felix Chipojola 129. Akondwani Nankhumwa 111. Frank Tumpale Mwenefumbo 89. Miliward Tobias 50. Smart Swila 38. Jordan Sauti 32. Ndimene yatulukira ku MEC. Malawi Electoral Commission. Pomwe pa unofficial dashboard athu imonetsa kuti amene akutsogola ndithu ndi Lazarus Chakwera mavoti ake ndi amene ndatchula ndiyita somwe abwereza Lazarus Chakwera ndipo amatsatidwa ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Pambuyo pa Mutharika mabwera Dalitso Kabambe, kenaka Mai Joyce Banda, kenaka Akwame Bandawe, kenaka Thokozani Manyika, kenaka Kamuzu Chiwambo, Atupere Muluzi, Michael Biswick Usi, Adil James Chilungu, Phunziro Mvula, Felix Chipojola, Kondwani Nankhumwa, Frank Tumpale Mwenefumbo, Miliward Tobias, Smart Mulumbe Swila, Jordan Sauti nda amene ndithu amatseka khomo kumeneko ndi mavoto 132 ndipo mapercent awo 0.03%. Exactly. Kumavitoko ndithu chimodzimodzi I think yeah sure ndimene tikuyendera ndithu chabwino. Tikachoka ndithu kunchisi tilowere ndithu kumeneko kulikoma tone kuti kodi kulikoma zomwe zimaoneka pa dashboard yathu ndi dashboard ya MEC zikufanana bwanji kapena ndithu zikusiyana motani. Kuchoka kunchisi kulowera kulikoma zotsatira zake ndithu kumeneko zikuoneka motere. Amene akutsogola kumeneko kulikoma ndi Professor Arthur Peter Mutharika ndipo iwo ndi mavoto okwanira 4,177 zimene zikuyimira 61.48%. ndipo Lazarus Makathe Chakwera ndiwo wachiwiri awo iwo ndi mavoto okwanira 1,817 zimene zikuyimira 26.74%. Kuchoka pa Chakwera kubwera Dalitso Kabambe amene ali ndi 7.14% ndipo ndi mavoto okwanira 485. Ndiye tachita mondithu mofananiza ndi MEC kumeneko ndithu dashboard yawo imonetsa zotani. MEC kwa amene akutsatira bwino mafigawo tinenaso mmene zilili Arthur Peter Mutharika ali patsogolo ndi mavoti okwana 4,177 ndipo ndi 61.48%. Chimodzimodzi chabwino. Lazarus Makathe Chakwera ali pa number 2 kulikoma ndi mavoto okwana 1,817 26.74%. Chimodzimodzi. Number 3 ndi Dalitso Kabambe UTM mavoti okwana 485 7.14%.
kulikoma ndi dashboard ya make ndi dashboard yathu ndendende zikufanana ndithu. From likoma we going to neno. Tione kuti kodi zotsatira ndithu za neno ndi ndimene. Yes. Network. All right. Yeah, so it's here. All right. Yes, we are going to neno. Neno. Tuone kuti kodi zotsatira ndithu za neno za unofficial zimene ndithu zikuonetsa pa dashboard pathu ndi dashboard ya make zikufanana kapena zokusiyana motani. So we are ku neno now. Ndi ku neno zikuonetsa kuti amene akutsogola pa dashboard yathu ya unofficial ndi Professor Arthur Peter Mutharika ndi mavoto kwanira 36,607 ndipo iwowa ali ndi 90.03%. amene yakubwera pachiwiri pawo pa Professor ndi Erastus McCarthy yakwera ndipo iwowa ndi mavoto kwanira 1,370 zimene zikuyimira 3.37%. Akutsatira achakwera ndi Dr. Letso Kabambe omwe ndi mavoto kwanira 1,024 zimene zikuyimira ndithu 2.52%. I think kuno ku make dashboard ya make ikuonetsa ndithu Arthur Peter Mutharika kuneno atsogola ndi mavoto kwanira 36,607 zimene li 90.03%. Yes. How does it look? Zikufanana. Alright, pachiwiri pala Lazarus McCarthy chakwera MCP mavoti okwana 1,370 imene ili 3.37%. Yes. Zikufanana ndithu. Alright, number 3 Dalitso Kabambe UTM 1,024 imene wimina 2.52%. Yes. Ndi choncho ndithu ndimene zikuonetseranso pa dashboard yathu. Ndiye tipitirire kukupatsirani ndithu zotsatira zimene tikuti tinapeza pa dashboard pathu komanso ndithu kufananiza ndi dashboard ya make makamaka official results ndi unofficial results amene ife ndithu tili nawo ndi zimene amake apeza. Tikha ndithu tikupatsirani zimenezi ndandanda okuonetsani kuti kodi zikufanana bwanji komanso mwina pamene pa difference yake zikuoneka kuti pa difference yake akusiyana ndithu motani. Ndiye tingochita mopumira pang'ono kenaka tibwerenso.
ndaniso ndithu kupitilira kupatsirani zotsatira zovomerezeka ndi bungwe la maiki komanso zosavomerezeka zimene zikuoneka pa dashboard yathu. Lero tupanga zoti tifananize kuti kodi zimene zikukambidwa pa dashboard yathu ndi zimene ameki atsimikiza zikufanana ndithu motani kamene zosiyana ndi mafigures ndithu motani. Ndiye tinapumira kaye tikuyankhulitsa munthu ukhatsuma mafunika ndithu ukonkheko timadzi ndiye timakonkha kaye timadzi. Kupitilira kupatsirani zotsatira zimenezi zimene zikuoneka pa dashboard yathu komanso kufananiza ndi official results amene ameki yatulutsa. Kupitilira apa tili kumwanza district council ndipo zotsatira za kumwanza district council zikuoneka motere. Na Professor Arthur Mutharika ndamene ndithu akutsogola umeneko ndi mavoto okwanira 30,576 ndipo izi zikuyimira 83.08%. Amene ali pambuyo pawo Lazarus Chakwera iwo ali ndi mavoto okwanira 2,228 zimene zikuyimira 6.05%. Amene akubwera pambuyo pa Chakwera adalitso kabambe ali ndi mavoto okwanira 2,203 zimene ndithu zikuyimira 5.99%. Ndiye tione kuti dashboard ya meki ikutiponetsa zotani. Ine ndiye kuti ndi zotsatira zotsimikizika kutenga ndi dashboard ya meki amene watsogola ku Mwanza. Tukamba za Mwanza, right? Yes. Mwanza ndi Arthur Peter Mutharika a DPP amene apeza mavoto okwana 30,576 ndi imene ndi 83.08%. Ndi chimodzimodzi ndithu. Alright. Kutsatira yapo amene wachiwiri ku district ya Mwanza ndi Lazarus McCarthy Chakwera IMCP ndi mavoto okwana 2,228 imene 6.05%. Zikufanana. Alright. Otsatira awo ndi adalitso kabambe UTM ndi mavoto okwana 2,203 imene li 5.99%. Ndiye kuti zotsatira za kumwanza zimene zikuoneka pa dashboard yathu ndi dashboard ya meki izikugwirizana ndithu ndi zofanana. From Mwanza we go to Kasungu many municipality ndipo zotsatira ndithu za Kasungu municipality zikuonetsa kuti amene akutsogola umeneko ndi Lazarus McCarthy Chakwera ndi mavoti okwanira 8,818 zimene zikuyimira 48.34%. Amene akubwera pambuyo pawo ndi Arthur Peter Mutharika ndipo ali mavoto okwanira 7,831 zimene zikuyimira 42.93%. Amene akubwera ndithu pachitatu pake ndi adalitso kabambe amene ali mavoto okwanira 1,019 zimene ndithu zikuyimira 5.59%. Nzanga ndithu kayati ngati ndi nkhani ya internet yomwe koma Kasungu municipality pa imeneyi Kasungu town. Yes. Okay. Kasungu town. Kasungu municipality. Kasungu town. Okay. Yes. So Kasungu town. Yes. Yes. So we have Kasungu town. Sana loitse ngati municipality. Great. Okay, fine. Mwina ndinene zimene zili kuno kapena kukozo zibwereza chabwino ndiye kuti ndikayamba kutchula iwo nditchulira. Fine, tatiye nazo ndiye kuti ndikayamba kukasungu kumeneku amene akutsogola ndanena kuti ndi Lazarus McCarthy Chakwera ndi mavoto okwanira 48.34%. Alright. Ndipo Chakwera ndi mavoto okwanira 8,818 zimene zikuyimira 48.34%. Kumeki avomereza Chakwera kuti ndamene atsogola municipality ya Kasungu ndi mavoto okwana 8,818 imene ili 48.34%. Sure. Pamene akubwera ndithu pachiwiri pake ndi Professor Arthur Mutharika amene akuonetsa kuti ndi mavoto okwanira 7,831 ndi zimene zikuyimira 42.93%. Ameki Malawi Electoral Commission atsimikiza kuti amene watsatira Chakwera ku Kasungu municipality kapena town ndi Arthur Peter Mutharika iwowa tsatira Chakwera ndi mavoto okwana 7,831 imene ili 42.93%. Ndipo amene akubwera pambuyo pa Mutharika ndi adalitso kabambe ndi mavoto okwanira 1,019 zimene zikuyimira 5.59%.
ameki avomereza Dalitso Kabambe ngati ndamene atsatira pambuyo pa Amuthalika mu municipality kapena kuti town ya Kasungu ndi mavoto okwana 1019 imene ili 5.59%. Ndiye kuti yameki ndi yathu ndendende dashboard yathu ndendende zafanana sure at least in top 3 zimetapereka ndi zimetapereka ameki zayendera limodzi ndithu zagwirizana ku Kasungu municipality chabwino. Ndiye tisanabwere kuzamba kwa Malawi kufananiza ndithu dashboard yathu ndi zimene atsimikiza ameki, tinaonetsa press briefing imene ya MCP ndiye tinafuna kuzanso kuti tionetsenso press briefing imene DPP anakhala nayo. Ndiye bwanji mwina tiapatsire sure tionerere kuti DPP amati chani chifukwa anapanga pambuyo pa ya MCP press briefing imeneyo titawamvera chifukwa dzulo nalira tsiku loti ena anali kuchalichi izi ndizi so they may appreciate kwambiri. Tipitekaye tione press briefing ya DPP kenaka tibwerenso. Yena takuonani nonse takulandirani. Tili ndi Honorable Ernest Kanyenda amene ali Administrative Secretary ku NDP, komanso ndaona simunabwere nokha nonse a NDP takulandirani. Next to him pali Honorable Wallace Chiume amene ali Chief of Staff kwa Ford bambatu ameneyo. Then we have Honorable Catherine Makunganya, Vice President at Ford. We have Honorable Nelson Mataya Nyirenda, who is the National Organizing Secretary from Ford. And we have Honorable Japi Mtua Mhango, the Vice President of DPP Northern Region. I will skip the chair. I'll come next to the chair. We have Honorable Alfred Gangata, Vice President Central Region DPP. Next to him we have Honorable Mary Navicha, Director of Women National DPP. We have next to her Honorable Jimweme Chipungu, the Presidential Advisor on Organization DPP. And then we have Honorable Emmanuel Ntunga, Director of Youth, coming from Afford. We have Honorable Reverend Malani Mtonga, who is the chair for the Presidential Council from Afford. And myself, the National Organizing Secretary of the incoming DPP. Let me welcome you all to this press briefing. Before we go further, I would like to ask our chair for tonight's press briefing, Honorable Jean Matanga, who is our Director of Elections in the DPP, and also someone that has been following the elections, heading the team from our side, to make a brief statement, and then we'll proceed after she has given us her speech. Honorable Chair, it's your time to address the press. Thank you.
zikomo kwambiri. Ndiyambe ndi kupereka ulemu kwa akuluakulu onse amene tachokera ku chipani cha DPP, chipani cha Afford, komanso LEF, amene tonse tili ma partners in this new government. Ndimafuna ndikulandirenso atolankhani nonse amene mwafika lero. Zikomo kwambiri, ndimafotokoza kuti ndikufuna ndikulandireni atolankhani nonse ku nyumba zonse zolutsira mawu amene muli nafe lero madzulo ano. Zikomo chifukwa chakumva kuyitana kuti tiyankhule kwa mtundu wa Malawi. Timakuthokoza nthawi zonse kuti mukamva kuyitana mumabwera simanyalanyaza, mumadzoti udindo wanu ndoti mutumikire mtundu wa Malawi kuti udziwe kuti zikuchitika ndi zinthu zotani. Ndiye madzulo ano ineyo malo mwa partners athu, malo mwa chipani cha DPP komanso chipani cha Afford, chipani cha LEF komanso NDP amene tili ma partners mu chisankho chimenechi. Ndimafuna ndikulandirenso nonse, koma tabwera ndi uthenga umene ufuna tiyankhule ku mtundu wa Malawi kudzera mwa inu atolankhani athu. Uthenga wathu ine ndiyamba kuyankhula mu Chizungu, komano ndipemphanso a vice president athu honorable Jabe Muhango kuchokera ku Northern Region kuti autanthauzire mu Chichewa kuti Amalawi onse amve. Koma inenso ndiyankhula mu Chizungu chifukwa tifunanso kuti madonors ndi anthu ena akunja tini ma observers amene abwera kwathu ku Malawi kuno kudzaonera chisankho chathu kuti amve kuti kodi anthu mugwirizano umenewu anduthenga otani kupita kwa Malawi komanso kupita kwa dziko lonse amene akhala kutsatira chisankho chimene chachitika ku Malawi kuno. Ndiye ndiyamba motere. Fellow Malawians, members of the press, representatives of the international community, our loyal supporters, and all those who voted for change in Malawi, good evening. We are compelled to address you on a most pertinent issue, the outcome of the election whose votes you cast on Tuesday, 16th September. As you witnessed, and as the media itself testified, the voice of Malawians rang clear and equivalent across the country. Through the ballot, Malawians spoke resoundingly, peacefully and powerfully. And in their vote, the will of the nation was revealed. People from all walks of life, across all the regions of this country, stood in long lines, some coming straight from fuel queues, stood in long lines, some coming straight from at their workplaces to affirm their democratic right. The same democratic right we settled for in the referendum of 1993. However, in the past few days and hours, we have seen the party which rejected this very democracy in 1993 seek to discredit the very foundation of it, a democratic election. While the results have been streaming and the voters have indeed confirmed that the results are reflective of the situation in this country, we have witnessed a tireless campaign of misinformation and indeed an attempt to usurp the will of the people. Through all their antics, the Democratic Progressive Party, as a party founded on democratic principles and committed to the rule of law, we have opted to stay sane and let the due electoral process be conducted in line with the law.
Our sanity, however, has been misinterpreted by some sectors as a sign that we are not sure of the electoral result, nor are we committed to defending the democracy of this country. We are addressing you now to put the record straight. The DPP is sure of the electoral numbers, and it is committed to safeguarding Malawi democracy. Threatened by the standard language and dishonorable victory laps that the party, which has always been a stand on Malawi democracy, has been making, Malawian voters have been asking us if their vote is safe. We are here to assure you, Malawians, your vote is safe. Your vote will be respected. And no amount of disinformation or noise can change the truth that lies in the ballot box, and is now safe in safe custody of the Malawi Electoral Commission. We want to assure Malawians your vote is safe with Malawi Electoral Commission. Now, before I clarify a few things that might have caused unease in the Malawian voters, let me walk you through the voting process. When the polls closed on 16th September, your ballots were counted right there at the polling station. I'm sure you remember that. This was done in an open and transparent manner in full view of party monitors, MEC staff, and independent observers. Every single party that fielded monitors saw those ballots with their own eyes, including independent candidates monitors. They were present to see that. Once counted, those results were carefully recorded on an official MEC form. That form was signed by the presiding officer, and most importantly, it was signed by the monitors from every political party present, including those of parties that are joining hands to dismiss a legitimate and honest process. They also had monitors witnessing the process. It is those signed forms that are the bedrock of this election, nothing else. These forms are the hard and physical evidence that MEC will use to make a determination of the final result. This election will not be determined by the forged and AI-generated documents that are being shared on social media. No. And we have got every confidence as the Democratic Progressive Party and our partners. We have got every confidence. And the DPP, as the biggest political party in Malawi, with a track record of winning free and fair democratic elections, will make sure that we protect and guard the people's vote. We collected all these legitimately signed forms from across the country. We have them. We have kept them somewhere, not close to us, but at a very safe place. We have every result sheet from all the polling stations across the nation. We tallied them at the station, that's the polling station, constituency tally center, as well as at district levels. We had all our monitors in all those places. Not only that, we secured these forms to ensure that the truth at the polls cannot be altered by anyone. So, if anyone is thinking that they can change even a single digit between the polling station and the at the National Tally Center, they're just wasting their time. We have the evidence. We have the evidence, equally signed by your own monitors, and will not hesitate to use it for any legal process and outcome. And now, elections documents may come with some discrepancies to the National Tally Center, but this is the reason why we have a verification process. And that's what is happening now at the National Tally Center. So no one should use that as a reason to say that something is wrong with the election.
That process is taking place. We've got our monitors at the National Data Center, and we're getting feedback every other hour. So we know what is happening. Let me assure all Malawians. And this far, as the Democratic Progressive Party, we can say that we are satisfied with the process. Now, I should also address another important aspect of the electoral process, and this is transparency. Each election, for it to be considered as legitimate to the voters, it needs to be a transparent process. A voter should know what is happening and not be kept in the dark. However, for the first time in our history, we saw state institutions crowding the democratic space in a time of election. This is the first time. While MEC has yet to determine the results or indeed respond to any complaints, we have seen the police coming out to arrest officials claiming they falsified records. With MEC having not announced, we ask, which records did they falsify? Because we haven't been told as stakeholders. Which ones are the correct records? Again, another question. Is the Malawi police mandated to interfere in elections like this, or this is just an overreach? We ask of our security organs, do not be party to betraying the trust of Malawians. This is the time to stand guard of the Constitution, not a politician or a political party with ill intentions. No. Despite all this, however, as the DPP, we choose to be constructive. We know, and our partners, we choose to be constructive. We know that once all this drama closes, we'll have the responsibility of building a Malawi that transcends regions, religions, and tribes. A Malawi for all. It is for this reason that we are avoiding incendiary remarks and indeed dismissing a legitimate process. We respect democracy, we respect the rule of law. We just want to remind the Malawi Electoral Commission of its own promise that the will of the people will be upheld. As the DPP, and together with our partners, we are carefully monitoring the situation. And we trust that our democracy and indeed the integrity of our institutions will not be sacrificed just to please a few individuals who have problems accepting a democratic outcome. We also do trust that our institutions cannot be hijacked to preside over a scandalous result or indeed an inauguration of a candidate who has lost the election. Our institutions cannot be party to such a plot of subverting the will of the people. Malawi is a constitutional democracy. The law is clear. Only MEC has the authority to declare a winner. And only after that declaration can there be an inauguration, not before that. Now, my message to all Malawians, to you, my fellow Malawians, I say this. Please remain calm. Be assured. Your vote has been counted. No vote has been lost. Your vote has been counted, and your will has been recorded. What you chose will have to be respected. And it was signed for by MEC, by our monitors, and by the very parties now crying foul. They were part of it, signing those documents. We have those records with us. Do not let the noise shake your confidence. Do not let reckless voices from people crying after opportunities to keep robbing this country disturb your peace. This country runs on the rule of law, and it has strong institutions. Our commitment to you, fellow Malawians, as the Democratic Progressive Party, together with our partners, we commit ourselves to fully to this rule of law and to the democratic will of the Malawian people. Let me also be clear, we in the Democratic Progressive Party and our partners
will not be dragged into a battle of lies. We will fight. Only with facts, nothing else. And the facts are clear. They are written on thousands of result sheets across this nation. And we would like to remind the Malawi Congress Party that the legitimacy to govern comes only from the people of Malawi, through the ballot. Through the ballot. No party, no aspirant, no group of elites can force themselves upon the people. Power rests with the people always, nobody else. That is why we say to the Malawi Congress Party, slow down, look in the mirror, ask yourselves the hard questions. We know it's always difficult to ask yourselves hard questions, but we're asking you now, please ask yourselves these hard questions. How did you end up here? What has happened? Do not blame others. You have only yourselves to blame. You failed to govern. You failed to deliver. Remember those fuel queues, hunger, forex shortages, skyrocketing prices, no passports, endless crisis. Remember all that. So these were the true rigors of the election, nothing else. Long before a single vote was cast, you had already lost the people with all this. Malawi's democracy has come of age. Our people know the weight of their vote. They know the importance of their vote. It's their right, it's their voice. They understand the consequences of giving power to incompetence. They've seen it before. Now, this time, they chose change. And no amount of propaganda or rhetoric can thwart the will of people. In conclusion, let us await MEC's final declaration with confidence and calm, with the expectation that all due processes will be followed, because even as we speak, the truth is already known. They tried to suppress it with illegal orders to our media houses, but it was already late. It was too late. The truth was already in our WhatsApp chats and was still on the social media pages of the media houses. So this same truth is equally safe in the ballot boxes. And it is safe with us from the copies of the result sheets we got as participants in this election. So let me assure Malawians, we are there for you. Let's hold hands. This election was already won. The change is here. So let me thank you all, and may God bless you all. Thank you. Zikomo kwambiri awo anali achairlede athu kupereka press statement ya chipani. Pano mundilole ndiapemphe vice president athu from the north, Honorable Japi Mtua Mhango, kuti aitambasule press statement imeneyi muchichewa. Your time, Honorable Mhango. Poyamba ndilemekeze mkhalapa mpando wathu Director of Elections Dr. Matanga, atsogoleri nonse kuchokera ku zipani zonse zimene zili mu mgwirizano Alliance for Democracy ndi ena tonse amene atafika NDP komanso kwa Dr. Mbewe.
ino olemekezeka atolankhani amene mwafika. Ndimati ndinakutepo pang'ono pa zimene alankhula mkulu ona za chisankho mu Chipani, komanso m'malo mwa atsogoleri a zipani zonse amene tili mu mgwirizano. Nkhani ya Makanthenje ndi zisankho zimene zinachitika mdziko muno pa 16 mwezi uno. Tikumbuke kuti pa 16 Amalawi anatuluka mu unyinji wawo kukaponya voti yosankha mtsogoleri wa dziko, aphungu aku nyumba ya malamulo komanso makansala. Chisankho chimenechi chabwera pambuyo pa mavuto ankhanikhani amene dziko linakhala likukumana nawo. Choncho mene Amalawi amatuluka kukavota anatuluka ndi mavuto maubongo awo. Choncho mavoti anaponyedwa, ndipo padakali panopo tonsefe tikudikirira zotsatira zace. Kodi ndondomeko inayenda bwanji mavoti ataponyedwa? Ndimafuna ndifotokozere pang'ono kuti pa tsiku loponya mavoti, tisanapite koponya mavotiko, bungwe la Malawi Electoral Commission limene lili ndi mphamvu yopatsidwa ndi malamulo a dziko lino linalemba ntchito anthu osiyanasiyana, magulu osiyanasiyana woti apangitse chisankho. Pa tsiku la chisankholo paliponse pamene panaponyedwa voti panali magulu osiyanasiyana oonera za chisankho. Ena amati ma presiding officers, panali ma monitors, panali achitetezo aku Malawi Defense Force, aku polisi, onsewo ena aku matchalichi aku mipingo anatenga nawo gawo lonse loonera nawo chisankho chikuyenda bwanji. Pakutapa zonsezo kuwerekera kwa mavoti kunachitika, ndipo powerekera mavoti panali magulu onse okhuzidwa. Mamonita za chipani chilichonse chinapatsidwa mwayi woti chibwere ndi anthu ozaonera mmene mavoti akuyendera, komanso mmene mavoti akuyendera kumbali yakawerengedwe. Kodi mavoti aponyedwa, voti njandani injandani, si okhawe yayi. Kunali anaisi, amacherichi, magulu osiyanasiyana anaonera nawo kuti kodi mavoti wa manambala akuyenda bwanji. Pamapeto pa zonse magulu amene anali ma key stakeholders achisankhocho, amene wani ma presiding officers amene meki nalemba, komanso mamonitors azipani zonse anapaswa mwayi woti manambala aone komanso asaidire kuti zimene tapanga panozi ndi zolondola. Mene zonse zimachitika, apolisi anali pati pompo, asilikali anali pati pompo. Ndimafuna nene kuti pamene timapita kuchisankho, aliyense ofuna kuti chisankho chakapange nawo ulakachipange observe anali pati, anali pamenepo. Sono lero bungwe la meki langoyamba kumene kutusa zotsatira za chisankhocho. Mwina ndisanafike kumene tikukamba zoutsa za chisankho, kumalo onse oponyera voti ulendo uno, ngati pali chisankho chimene chachitika mwa transparency, mwina mumbiri yathu ichikhala choyamba. Chifukwa center iliyonse paliponse pampakidwa mavoti kapatale center panali atolankhani amene amatenga zotsatira za chisankho chicha. Anali nawo kofotako, nawonso anaonera nawo kuti chisankho chayenda bwanji. Mmene anthu amawerengera mavoti anali pati, anali pompo.
lero tikamba kulira kuti ayi ameki angomba kumene kupereka zosatira ye chisankho chapedwa hewa kuti osokoneza ndiye tamba kuti kuti zinthu zake zikukhala bwanji. Mpira wangu amba kumene kumenyedwa player utukakale kunja akasuma mainjerezi ayi timaganiza kuti tipemphe tapase mwayi ameki process yonse imene ayamba ija ayimalize, akamaliza alengeze kuti wapambana ndi ndani. Ngati tili timadanthu malamulo akupereka mwayi kuti amene ona kuti ziyenda bwino asume, ameki amaunika zonsezi yakono kuti zakwika pati. Choncho ndimafuna kuti ndipemphe pempho limenelo kuzipani zonse zimene zatenga gawo pachisankho kuti apase mwayi anzathu ameki. Tikumbukire kuti ndi bunge la ameki lokha la electoral commission limene lili ndi mphamvu yoti zosatira za chisankho. Zipani ndi chimodzi chomwe palibe chimene chili mphamvu imeneyo. Tosefe ndongodikirira kuti ameki atiuza chani kumphikako kumene marizatsi akubwera. Ndi chikhulupiriro kuti chipani chilire chilichonse pamene timaonekera mavoti chimasunga manambala ake kuti pasenta iyi ife tapeza mavoti otani, pasenta iyi tapeza mavoti otani, pachikuti independent tare centers zimene chipani tosefe tapaswa mwayi mukhali ndi matare center anu kupita pamawa. Ife ngati zipani matare center nawo ndati kuziwa ndithu kuti manamba amene atapeza ndi ati ndawa from all polling centers. Ife mamota zathu amatitumizira ndikupita ndoso zathu amene anana mphisano umenewu zimenezo ali nazo. Ndeti matita apase mwayi ameki tanena pano kuti patakali panopo ndondomeko imene akuyendera ikondeka kuti ikuyenda bwino, mavuto ochita kuopsa ife sinaone. Tikuona ngati kuti ndondomeko ikuyenda bwino, tasiye ntchitoyo ayimalize. Kumapeto kwa nkhani yonseyi tilole zofuna za Malawi. Chisankho chimachitika mdziko muno situmaperekera zipani yayi. MEC imapanga chisankho m'malo mwa Amalawi onse. Amalawiyo nditusita muno ndasatomelera kunjako. Amalawi anamemera kuti akavote akasankhe anthu amene iwo anako kutani akufuna. Tapase mwayi ameki agwira ntchito yawo, koma pena agwira ntchito yawo azindikire kuti zimene akupanga zija akupangira malo mwa Amalawi osati malo mwa anthu awiri atatu anayi ayi. Pasapezeka wina ndi mmodzi azidzuka ngopseza anzake ayi. Chisankho ichi chayenda chili nkati, MEC inapasidwa malamulo, inapasidwa masiku oti ilengeze zosatira. Tosefe pano tili cheru kuti kodi pamene isita masiku 8 ameki atiuza chani. Timata pepe maplayer onse mumpikisano umenewo kuti tidekere. Siku la 8 likufika sili kuti aliyayi lero tachosera maoso tichosera linalo tikaudala itafika. Ameki atiuza ndithu kuti mpikisano uwu watachonchi. Ife ngati zipani zimene zana mumpikisano tikupira kuti mpikisano umene watiyendera bwino. Sikuti chisankho tawina ayi, koma kuona kwathu ndi manambala athu amene tili nawo amene tawonkhesa kuchokera pati ponse pamene bwino mavoti tiona kuti tili bwino. Nde ngati wina kakumwa wankaka msamusina wankaka mwayi umenewu wapeza wankaka utikanga ife tikumwa wankaka ife tikumwa. Ntchito za manja athu zikutipangira umboni. Basi Amalawi avotera chipani cha DPP for cha ntchito zake. Basi apanga afananiza asiyanitsa ntchito za ife ndi ntchito za azathu. Ndiye unakuti yayi ntchito zawa zinali bwino. Chifukwa mwina atikombira mtima ndati ife manambala tinawo.
Koma number 2 atabe confirm ndameke. Koma number 3 tili nawo. Sitachula buno yayi. Koma tili nawo amene tonsa kuti ife metukonera. Wamkaka tena kuti mwenditu. Ndimafuna nditsire pamenepo. Tipereke mwayi kwa a master of ceremony kuti apeze ndi function yawo. Antolankhani mulimo muno libwereza pano kuti chisankho chonsechi mwateka nawo gawo ino. Chocho mboni yayikulu pa chisankho ichichi mukhaso amene. Taonera ma television social also for the first time. Timamva akuti dashboard, ile dashboard ndaimvera ulendo, timaziwa dashboard ya ngaliboto. Kuti mugaliboto mmakhala dashboard. Koma tamva kuti apa pali dashboard hapa. Ndiye akumaika zilipati pamene paja. Wakuti zimakuti ngati wankakatu usitena zathuzo komanso zimene ino atwangani mwati patsa. Pa dashboard paja. Pita mutalika zili motere. Ena onso zili motere. Ndiye dashboard imene ya secular amalawi mitu kuti tuzenda choncho. Game yafika iyi akulu palibe bobisala. Iyi palibe bobisala. Palibe chisamba chimene mutatabisalepo chifukwa aliyense ona ndi chani ni maso ake. This has been the most transparent election in our living memory. Ine sinaonepo yayi. Time ikulemba ino azoteka muno mukulemba. Ndeti kuona manambara yatamaga fika hapa 60% kodi tukanga dima ngakautu 56 tukanga timu watu mpaka kumapeto kwache. So tikamati basasti nawo sikuti nifetoka amene tateka ife anoge ya chipani komanso zimene zatatu angani mwapereka kutundwa Malawi wanga kuchokera pati pamenepo. Nditsire pamenepo bwana master of ceremony. Manja mwa tokoze kwambiri bwana Jabi Mhango, Vice President North, potambasula komanso kulankhulapo pamene zinthu zikuyendera. Ndamva bwana Mhango akunena kuti zukhanga mpira kuti game yayamba pa stadium Bullets ndi Wanderers ndiye mpira sunafike ndi half time yomwe ndiye assistant coach pano tikunena pano wathamango afika kale ku Chiwembe ku farm offices ati ukadandaula ku farm koma referee ali kuti abalalika komanso ndinene ichi pa malamulo a dziko under the constitution pano tikulankhula pano tilibe boma. Chakwera anapanga dissolve cabinet kusatira malamulo, tilibe boma. Ndi apemphe anzathu a Congress musazichuleso kuti ndinu boma. Achakwera akugwirizira pa malamulo kuti pasakhale vacuum kudikira tsiku limene ameke atalengeze kuti profesa alumbisidwa liti. Iwo angogwirizira. Ndiye sizomazichula kuti boma iyayi kulibe boma. Ndipemphe party nathu aku afford National Organizing Secretary kuti mina nawo apereke timawu tuwiri titatu akatawenepo ndipatsaso ena akwa Madam Navicha mukalirede ndaonanso agangata akufuna taponyapo tiwiri nonse ndikupasani tima 2 minutes nditu bwana nosi afford fikani nditu nthawi ya kodo hae kodo hae.
ikoza kusintha zinthu voti yanga ukomera tonse Malawi voti yanga kusankha mtsogoleri osatengera kuchokera ndeno ndi yachinsisi sindilengeza voti yanga mphamvu zanga zili mu voti aye ufulu wanga uli mu voti voti yanga voti yanga kulimbikitsa tsogoleri wa demokrasi kupanga Malawi wokomera tonse sho kuonetsa mphamvu zanga mu voti kusankha tsogoleri wolimbikitsa umodzi kusiyana kuchokera zipani zipembedzo tonse nda Malawi kuvota ndi ufulu ndi udindo wokonza Malawi nzika yeniyeni mavauta nzika yopoyera mathoka kumbali mphamvu zanga zili mu voti aye ufulu wanga uli mu voti Nisoni ndithu monga ndafotokozera kuti ayi tioneka press briefing imene inachititsa ndithu chipani chimenechi cha DPP mwatsatira taitsatira monga takhala kunena ndithu momba mkota kuti ma press briefing kuchokera ku zipani ndi zinthu zothandiza kwambiri makamaka pa nthawi ino pamene anthu mitima ili mmwamba. Mitima ya anthu amene ili mmwamba ndi ya onse amene akuganizira kuti awina ndi amene akuganizira kuti aluza. Mitima yawo ili mmwamba. Anthu ngati amene wawa umafunika ndithu makhala nawo pafupi kwayandikira chinecho chikhoza kuchitika. So pamene akuluakulu akubwera ndi kudzayankhula ndi zothandiza kwambiri kuti gulu lawo limene likupanga zimenezozo lipange mwandondomeko chifukwa chakusangalala kwambiri munthu matha kuphwanya malamulo, chifukwa chakukwiya kwambiri munthu matha kuphwanya malamulo, and at the end of the day makhala mukusongonezaso china chilichonse chimene mwina mukadatha kuchipeza munakhala munadikirira. So kudikirira ndikofunika, and ma press briefing amene waeneyo kwambiri ndikumaonera ango imeneyo nina kuti akuthandizira kuti mtundu wa anthu amene ali wokwiya akhalebe wodeka, mtundu wa anthu amene uli wokondwa kwambiri ukhalebe wodeka. Zonsezi ziwiri ndi zinthu zoopsa kwambiri, kukwiya komanso kusangalala kwambiri ndi zinthu zoopsa, so zikuthandizira. Komabe tikuonabe kuti kuzipangana nazi makamaka kufotokozera zimene anena DPP iwo ali mbali yonena kuti tsopano akuti ali ndi data, akudziwa chilungamo kuti zawo zili pabwino, ndipo akungodikira official declaration kuti awauze kuti atsopanodi mmene maganizira munthu momwemo akutero. Ndipo tikaona mbali zonse ziwiri ineyo ndimatha kuona ndithu kuti game iyi ikathera kuwaya. Ikathera kuwaya chifukwa game ikathera kuwaya chifukwa aliyense akuonetsa kuti akukonzekera kuti pakhoza kukhala mlandu wa ku court. Anena DPP kuti ifeyo umboni tili nawo ndipo tikusunga kuti lotati zapita pa court tikayankha. So nde kuti DPP is ready to defend in the court of law kuti tinawina legitimately. MCP nawonso akambapo masiku awiri apitawo, including imene apitayo, kuti they are filing ndithu akukonza kuti ngati meki ipitilize kulengeza kuti yawina ndi DPP iwo ali ready kungonyamuka ndithu kupita ku court ukasuma kuti tili ndi umboni. So nchifukwa ndiona kuti ndikuona kuti game iyi ikhoza kukathera kuwaya kutengera ndi ma press briefing amene anenedwa awiriwa. So nchifukwa kupempha kuti mbali zonse kuyenera kukhala tamu, chifukwa kuti amene apange overreact mwina zikhoza kupezeka kuti ngati milandu itadzapita ku court zidzagwiritsidwa ntchito zimene zisino munkapangiranji. Izi mwina matanthauzo ndeti munapangati because telekeze ngati DPP atabwera ndi phokoso ngonena kuti no ifeyo basi tawina tinene ifeyo tawina adamuta ndi muthamangira chani. So IMCP wanena kuti yayi sana wine straight kwa kudziwa mafigures ali nawo, akudziwa zimene zikuchitika, koma kuti no mwapatsa mafiga sana wine straight ndi nkhani imene ili panopa kutengera ma press briefing awiri amene wawa. Nkhani zake zimene zilipo ndi zimenezi, kwa mukhoza kuona kuti kuma MP
kulibeko amene akubwera ndimadzena kuti ine kuno ine chani mafika zake omwe wana official zapezeka kuti ma MP ena akhalapasi ena hangodikirira avomereza kuti ayi ndimene zapyereramu komano nkhani ndiyoti mwina kusovomereza kumene kuli apo kumene ukambedwa kuti kuli apo tiye ndisefe tingodikilirani khane ndikudikilira komano ndezomwe kuti sono ena akuvomereza zomwezo ena kumana zoti iya sizinayende moteromo so I think nchifake so amalawi zoti wena somvetsa kuti zisankho izizi ndi zapatatu the general election koma yapatatu so presidential ndi chisankho pachokha parliamentary ndi chisankho chapachokha komanso chamakhansala ndi chisankho pachokha kutanthauza kuti madandaulo okhudzana ndi parliamentary sangakhudze presidential chifukwa kukhoza na 2019 ija zinachitika kuti anasiya ma MP ali mnyumba ya malamulo komene apita ku court ni presidential election ndipo imene inapangidwa kuti ivoteredwenso inali presidential yokhayo so ndi zisankho zitatu zimenezi zosiyana so I think mwina chifukwa kupeza kuti mwina parliamentary mwina akuvomereza komano iyi ndi game manaka kuti katela kuwaza ndingoganiza choni mwina aliyese lizida zake should yake uneso anyamula kuti ne should yanga ndi kwambiri chilipo ponese mene chingabwerecho this is my shield I'll protect myself and also ndi tunawonso chimodzimodzi kuti ayi alipo pamene chingabwereko should yawo ndi should yathu ndi tiona kuti zikhale ndithuzo kupita motani mene kupita kutsogolo koma chosangalatsana nchonena kuti mbali zonse ziwiri zili ndi chikhulupiriro mwa Meki yes and onsewa ali ndi chikhulupiriro mwa Meki chifukwa akumanena ndithu kuti process yaenda chonchi aliyenseyo akufanana pankhani kuti Meki ikuchita bwino chifukwa odandaula awasuta kudandaula kuti Meki yaonjezera akumati awo amene akutsogolawo apanga njira yoti adzipezekere patsogolo ndekuti akamakasuma suti akasumira Meki probably kaya tiona kuti zikhale kuti awo amaonjezera zimatere amaonjezera ndani komano tasile kuti ndi game yawo yona amene ali mundale apange zimenezo otherwise zimene timayembekezera mundale ngati analowa ndalezo asiyena zipanga zowayenera and it's common in Africa so I think even ukonse kumachilika zisankho sikumalephera kukhala madando osiyana sikwathu kokha kuno even if you go maiko enaso oti sikumalawi kuno mukazipeza zimachezeka pa South Africa pomwe pa nthawi ya ma elections mumvaso ndithu zochitika zosiyana iyayi kokana umakanika mpira wa miyendo wenu tonse tikuona ndi maso koma timasiyana maganizo that is not an offside without end offside red card ni no afumira kupasa red card akana dikira kai akana kandi chisoni lipali koma malamulo alipo mpaka na vibe so very interesting we are here to see tuone madzulo ano ku asuntha motani dashboard zawo zisuntha motani tuone ndithu koma ndizachizuwikire kuti madzulo ano ndithu ikhalabe zikusuntha choncho chifukwa chakuti ndiye kuti konzazo kuti ma press briefing awo ndiye kuti adzikhala around 10 there about ngakhale anthu anapempha kuti bwanji tatsitsani nthawi chifukwa makhazi oti anthu ambiri agona afuna adzimva nawo komano kupempha kumene konso ndi kupempha sokola kuika because element imene tayiwala ndiona kuti masanawo akutani suti akungokhala kuti zichaza kungolota kuti tilengeze izi ayi I think it's important alibe accreditation sangatheso kupita koma ifatula nkhani ngasi tikumapita ndi tikumaona zimene zimachitika kuti akabwera kaya pa district masiku awa lero tamaliza mangochi yabwera ndi ma district onse 36 afika akafika ndi makhala process aunike izi akatha pamene popo ndo amene no akumatenga no district imene ili pa mzere wawo wa Meki imene anakonza kuti nawo tunikire izi ndi ma commissioner aja ali mkanyumba komata tukamba pano ndi amene no akumaona kuti izi zikutani ndi ma commissioner aja tisaiwale kuti kuli representation ya zipani zimene zinali mnyumba ya malamulo imene yapita ichi ndi kuti ukamba za kuchipani cha MCP kuli ma commissioner ake a DPP kuli ma commissioner ake decision chaka mapanga Meki kuti akudzayilengeza onse aja kumasainira kuti ndi zoonadi
so they are answerable to their parties akhoza kwauza kuti zimene akunenazo ndizoona ndi zimene taona ndi maso ndipo izozo ndizoona so akamati akulengeza ijayo final ija umakhala kuti achipani adziwa kale kuti verified who were there represented by the commissioners so I think kunena kuti afulumireko azitipatsa zosapsa so mwina ikamateniyo imakhala mwina agwira ntchito mooneka bwino yadongosolo and then they should provide so the good thing is inde ndi usiku kumabe kukacha mawa tilipo tukumapatsira wabwerezera kuti ngati munagona zinali chonchi onaniwona ndithu imene zinakhalira ichabwino ndi tidakali ndithu mmene mu press briefing misonkhano yosiyanasiyana imene anthu osiyanasiyana akuchita palinso ndithu anzathu ena amene ndi press briefing amene wakuti ndi achinyamata ndi bwanji apatsire ndithu press briefing imeneyo kuti aone kuti kodi achinyamata amenewa amakamba zotani nawonso azimvere okha tikachoka amene kuti bwenso kuti tisapitirize ndithu kupereka ma official results amene ndithu ameki atulutsa komanso kufananiza ndi unofficial results amene tili nawo amene akuoneka ndithu pa Luntha TV dashboard ndiye tionereka izi kenaka tibwerenso. The church of tomorrow depends on the seminarians of today, men answering God's call, preparing to serve as priests for life. But for the formation to continue, they need us. On 27 September 2025, the Archdiocese of Lilongwe hosts a special fundraising for our seminarians. To form a priest is to form a shepherd for life. Our major seminaries as hubs of priestly formation require much to nurture future priests holistically, spiritually, academically, and pastorally. And yes, it also requires financial sacrifice. This year, we have 64 seminarians answering to the call to serve. Their tuition fees for the 2025-2026 academic year amount to 154,820,000 kwacha. We call upon all parishes, institutions, lay groups, families and individuals to stand together in this noble mission. Your contribution, big or small, will help build the church of tomorrow. Did you know? To fully sponsor one seminarian for a year requires just 2.8 million kwacha. You too may wish to adopt a seminarian. So, all contributions are kindly requested to be completed by the same date, 27th day of September 2025. This program shall begin with a Holy Mass at Maula Cathedral, celebrated by His Lordship Auxiliary Bishop Vincent Makwawa at 9:30 a.m. This will be followed by a luncheon and entertaining activities, a joyful gathering of faith and generosity. Together, let us invest in the future priests of our archdiocese. Together, let us answer God's call. Contributions can be made through the following details: Bank, Centenary Bank, account name Archdiocese of Lilongwe, account number 904336335102, branch Old Town. For mobile contributions, Airtel Money 0985 613 462, TNM Pamba 500-695, Archdiocese of Lilongwe. Your generosity today will form the priests of tomorrow. Zimene zikuchitika mudziko muno
de mwina tisanasegule zonse tipemphe mmodzi kuti apemphere. Once again, tikulandireni amalawi nonse konse kumene mukutionera mu nthawi ino ya kumadzulo. Choyambirira mwina tidziwane kuti amene tili kutsogolo kuno ndi ndani, ndi kuti tiyambira koko. Ine ndi Alex Wilfred, monga wa Nyamata okhudzidwa. Ine ndi Ashan Pote, wa Nyamata okhudzidwa. Ine ndi Frederick Bile Malata, mmodzi mwa achinyamata okhudzidwa. Ine ndine Caroline Jaumba, wa Chinyamata. Ine ndi Agave Kombe, mmodzi mwa gulu la Chinyamata okhudzidwa. Ine ndi Green Mariasi, ndiye okhudzidwa kwambiri. Ine ndi Uli Wapili, zikomo kwambiri. Nthawi ino tili ndi statement imene ikuyenera kuti iwerengedwe mu Chizungu, kenako tiza imasulira mu Chichewa, ndi kuti enanso adzaperekapo ma comment. The Concerned Youth Alliance for Electoral Integrity. The Concerned Youth Alliance for Electoral Integrity, today the 31st September 2025, we welcome you to this press release having the subject ensuring free, fair and transparent 2025 general elections. Fellow Malawians, representative of the diplomatic community, esteemed members of the press, civil society organizations, and the leadership of the Malawi Electoral Commission. We, the concerned youth from various political parties, stand before you today not as partisans, but as patriotic Malawians united by a common and profound distress. As the Malawi Electoral Commission proceeds with vote counting and verification, we emphasize the crucial importance of transparency, accountability, and credibility in this crucial phase. The integrity of the electoral process hinges on the MEC's ability to ensure accurate and unbiased counting, verification, and declaration of results. We remind the nation of a painful history. Let me go back to the previous decades of our history. The credibility of this election has been irreparably compromised. The patterns of the past have repeated themselves with a brazenness that insults the intelligence of every citizen who queued to cast their vote. In 2005, a certain political party got itself into government by duping UDF. This made UDF an opposition party. In 2014, the DPP under Professor Peter Mutharika forced the People's Party out of government in a very dubious manner, where the late MEC chairperson, Justice Maxwell Mbendera, may his soul rest in peace, was reduced to tears, announcing a result he knew was flawed. A few days later, a warehouse holding evidence was mysteriously torched. We are all aware
that 2019 elections were marred by massive irregularities which had far-reaching implications for the country. The subsequent dispute and the violence led to significant economic losses, damage to properties, and loss of livelihoods. The country's economy suffered, with investors hesitant to engage due to perceived instability. This was due to manipulation of the electoral process, which was so egregious that the Constitutional Court was left with no choice but to annul the presidential election, a historic feat. We cannot afford to repeat the same mistakes in 2025 elections. It is imperative that MEC and the relative authorities take all necessary measures to prevent a repeat of 2014 and 2019 electoral debacle. Notably, the party that facilitated the irregularities in 2019 should have been held accountable, and measures such as the disqualification by MEC or deregistration by the registrar of political parties. This would have sent a strong message to the incoming political parties contesting in an election. Since there was no such a thing today, 2025, they seek to do it again. The evidence is overwhelming and undeniable. Firstly, we observe mathematical impossibilities. We hear in some districts like Tolo, Rumpi, Mangoji, just to mention a few, that registered numbers are not tallying with results. This is not a minor discrepancy. It is a fundamental and glaring red flag indicating wholesale tampering. Secondly, MEC's own admission. The Malawi Electoral Commission itself has been forced to send back result figures from at least 9 districts because the numbers simply do not add up. This confirms that the problem is systematic and widespread. Another thing we have observed is criminal malpractice. We are further hearing the arrest of presiding and returning officers who have been accused of manipulating figures. Notably, Nkoma constituency. In other areas, 111 votes have been indicated, like 1,111, to say 1111 in figures, but words is 111. The gravity of these actions is so severe that some attempted to take their own lives upon discovery, a chilling testament to the pressure and the criminality embedded in this process. This gives a bad signal which could be easily avoided if the penalties were given to the party or candidate who was found on the wrong side of the law in the first place, 2019. We demand the following. Our demands are clear and we feel are non-negotiable. First, to the Malawi Electoral Commission. You are the custodians of our democracy. Your mandate is to deliver a credible election, not a rushed one. We demand that you should adhere to the court judgment that you cannot tabulate the figures by using the EMDs unless verified by the manual sheets. There should be a cross-check between those in the EMDs and those coming manually. We demand that you as an institution go to the High Court to allow you extend electoral management time
to verify the figures thoroughly before releasing the final results. Should these discrepancies prove too vast to rectify, you, Malawi Electoral Commission, must have the courage to declare this entire election null and void, paving the way for a fresh, free and fair election. We also demand some things to the registrar of political parties. We have two demands to the office of the registrar of political parties. Firstly, we demand that you immediately investigate and institute severe punishment against all political parties and their officials who have masterminded or participated in this electoral vandalism. Second demand is that where evidence is found, that you must not hesitate to deregister these parties as ultimate sanction for violating the very foundation of our democratic process. We also go to the diplomatic community and international observers. Our diplomatic community and those observers who have come from around the globe, we call upon you to look beyond the calm and see this crisis. Scrutinize the evidence we and others present. Do not endorse a fraudulent process. Use your own influence. Let me take that again. Use your influence to stand with the people of Malawi in demanding electoral integrity and justice. We also have an appeal to the media. We demand and request that you be responsible and credible media organizations, media houses, media personnel in your reporting. Media houses should report accurately, avoiding speculation and misinformation. Before we go to the last, make an appeal to political parties. We demand that political parties refrain from making inflammatory or provocative statements. Political parties should cooperate with the Malawi Electoral Commission and the security agencies to maintain peace and order. Political parties should also respect the electoral processes and await the official results as should be as we expect from Malawi Electoral Commission. Now to the general public, we are talking to the people of Malawi, fellow citizens. We appeal to you that you do not be disheartened. Your vote is your voice, and it must be heard. We urge you, all of you, and ourselves included, to remain peaceful but vigilant and resolute. Do not accept a result built on a foundation of lies. This is our country, and we must defend our democracy. Another appeal to fellow citizens. The world is watching. History is judging. We will not allow our future to be stolen in the dark. We demand truth, we demand justice, and we demand a credible election that reflects the true will of the masses. In conclusion, the credibility of the electoral process and trust in democratic institutions depend on the Malawi Electoral Commission's ability to deliver a free, fair, and transparent outcome. We urge all stakeholders to work together to ensure final results accurately to reflect
the will of all Malawians. Let me take that again. We concerned youth for concerned Youth Alliance for Electoral Integrity urge all stakeholders to work together to ensure final results that ought to be declared by MEC are accurate, credible, and a representation of every single Malawian. We thank you all. May I now hand you over to my colleagues to at least summarize in our local language. Thank you. Zikomo kwambiri Amalawi konse kumene mukutionera mu nthawi ino, ndimafuna ndingomasulirako kapena kungochita summarize pa zimene zayankhulidwa mu Chingerezi. Poyambirira ife ngati achinyamata onse mukutiona kuno komanso onse amene ali mbali yauko, ndife anthu okhumudwa, odandaula kuti ngati dziko tikuyenda kupita kutsogolo 100 steps koma kubwerera kumbuyo 1000 steps. Utsogoleri sichimakhala chinthu cholanda, umayenera munthu Mulungu akupatse. Ukakhala kuti ufuna kulanda sulandira dalitso. Just imagine kuwawidwa mtima kumene adawawidwa IUDF mu 2005 pamene achipani china adapangiridwa campaign mu 2004 koma 2005 ndikapezeka kuti UDF ili kunja kwa boma, iwo ndikutenga boma ndikumapita nalo. Can you just imagine Amalawi pain ndi enmity kapena kuti udani umene chipani chimene chichidapanga polanda boma posapita kuzisankho chifukwa tikuyembekezera kuti akadakhala ena akadanena kuti atuluka mu UDF tiye tipite kuzisankho ndikukawina zisankho bwinobwino ndikumakalamulira boma, koma sizidakhale choncho, zinthu zowawa kwambiri. You can just imagine in 2014 chipani cha People's Party chidalira ndi president wao Dr. Joyce Banda kulira inu tiye ntiwerengeso zisankhozi chabwino ineyo sindiyimiranso iya section 42 ikuti bwanji, koma kudali chipani china chimene chimangokakamiza kumalira kuti electoral commission alengeze zimene zimatuluka pa radio, zimene amazipereka kuma radio ndikumalengeza kuti iwo awina. Mpaka tidaonapo Justice Maxon Mbendera akulengeza zisankho koma misozi akulira, misozi ikutuluka m'maso mwake. Inali sign yolira kuti wakakamizidwa kuchita zinthu zimene samayenera kupanga. It was nthawi yowawisa kwambiri, ndipo zinthu ngati zimenezi kupereka pressure ku electoral commission kuti anthu alengeze zinthu zimene muli kuba, zinthu zimene muli chinyengo. Mu 2014 zidachitika zimenezi. Tidaona mene Dr. Joyce Banda adachokera pa mpando, sitidaoneko akupasirana mpando, kupasirana sodi ija, ndodo ija kuchoka m'manja mwa Joyce Banda kupita kukapereka m'manja mwa tsogoleri amene adalanda utsogoleri kuchokera kwa Joyce Banda wa People's Party. Ndizomvesa chisoni kuti mu 2019 dziko lino linakhala the whole solid 1 year. Just imagine 1 year tikukamba nkhani zokhazokhaza zokhuzana ndi chisankho.
mpaka court ndikukapeza kunena kuti panali zovuta ndikulepheresa kunena kuti 2019 sikudachitike zisankho koma zisankho zichitikenso after kuti dziko lino economically zinthu sizinali bwino, katundu wa anthu adaphwanyidwa, miyoyo ya anthu idawonongeka. And just imagine Amalawi kumene muliko mukaganizire kuti mu 2025 zikachitikenso zinthu ngati zimene zidachitika mu 2025 pamene anthu ena asankha ndithu kuti aziononga zisankho zabwinobwino zimene zidayembekezeredwa for 5 solid years kuti anthu apange zisankho. Anthu aononga ndalama za